Say it for me, what's the Yada onyankopɔ ase ene dai atiefo ene soso eyada fofora ohene Jesus Christ wode adom yen asafo ya ote yen kan eye Yesu Kristo eye ogwanhwefo pa asafo eye Jesus the True Shepherd Ministry me ameke say ye frame Pastor Paul Raf ana frame Hassan Razaka isi hono ma ko nshira tifo na ene odo soronko ene mo beda na di na fe motie onyankopon asam kronkron no nshira ene so ye wo ye mame Madalen e wo ye ntem ana fe so enua bema Emmanuel ono so e wo ye ntem na ye ncher ho bebere no ye besre ye nua bema Emmanuel na fe ode ase onyankopon sa ebra ye ba beche onyankopon asem yi yima yanko azina tumfo ebadi nyankopon ene nyubi yera wase amen wori yampa ebon de ye bebeche wasemi ma obi biara asafo ade naso esisi no ebobogbe naso na wete nkwaje sama obeyi amanekra yampa ebon de obonefo ne hihye biara wahihye wosisi obi biara naso no gbogbo ni nya ne nyampra no do sene so a obaye Paul awurade eyi nyama fi ne nyodo ma obebu ho awurade ye obi biara sa ewo Yesu Kristo dimuti amen amen God bless you in the mighty name of Jesus onyankopon shira minu adofo last week isua ade bi ewa ha sei na bra last week na yesia mu na awurade enam na semu kasa kire ye ma yehunu se saasase we se na da honom sha na ebesai na ebra saasase we ba bese na enye saasase we nhu na oba bese no oba besai asase we se e dia fra enkrofo bi eya last week de awurade nyankopon nam na semu e de ma ye no no eninti yesua de bebre na ye call 2 Peter chapter 3 verse 6 and 7 ye ko honom enti enne so ye sa besi hopi na fe ye wurwura mu yie na ya hwede onyankopon te asefo no enne so wode ebeka ye ho enti ye nsai mere bebere no ye ko 2 Peter chapter 3 verse 7 2 Peter chapter 3 verse 7 said the last week ye wurwura mu no ye sa ko hobiem pacha o me yanko Peter Uma today bien ite ba sanchichemesan na osuru ya owo sesi o se na osuru e wonum siesie ya menum ye ne de ani hunu no nye asase no was asase ani asase we ya nam so aye kwa ya ba no was na asam kwara akrodo onu nyankopon no ade na asam akrade ama oja ese atembu nyinyimpa emumuyefo wode asie di ama atemu ne nipa emumuyefo eti last week na erari ma yehunu sa asase we na oba be se no enye asase we nko na oba be se no na mmom no oba se asase we sei afra nipa mumuyefo bi eti last week ni yesra dofo mo say ni atiefo nyina say obi any very careful no obi engina ye because erari be se asase we ni nkrofo bi Sansa mu ese nkrofo bebere nti ase nipa bebere nti ase ebi musi nyankopon ye odo ebi musi adom ni nti bra the reason why Awurade ba be say nipa dasani we don't know the reason why Awurade ba be say nipa the reason why Awurade ba be say nipa frasa si we yin say ye ntie nasem ya bubu nnua e de agu yasum Abranche na Kristo Yesu bai yentie na asem ya bumpu nua de agu yasum ababa wa ye de opa mame ye de opa papa ye de opa obia ye de opa esanse je Awurade ni buofu wote soro no ma ni buofu pa ni buofu kase pa na nka ni buofu yanka oba na bana Yesu ba no de nkrofo bi na eba o woni nkrofo bi na eba
enye ono nko na eba na sangrofo na ono omoba no Matthew chapter 24 verse 29 kasa wo ho Matthew chapter 24 verse 29 mommy mpacho yanko Matthew chapter 24 verse 29 die dinka ono nko na eba yes die dinka Jesus obo ono nko na eba oba ne se wodwan but the second coming of the Lord no nye ono nko na eba one edombi ana eba na before so obeba bibi besi Santrania kesiye bi besi anwanwasem bi besi mommy kenka ne yanko na ntamara ndanum wasi ndanum na ntamara na chi no awie be hyesu awie beduru sum na bosum nkama ne kan afe bosum ya de bia menu mienu hunu se light ya de ba no light na anya adwuma biem na nraba fi sur bototo afe wasi chese ensunuma be firi soro atoto asase so ensunuma na ewo honom sa menua ensunuma ba ku peto asase wesu a me ka me chiro asase be nane Yesu Kristo man na oba na ensunuma na bedi nanim no ba ku penya to asase wesu a asase ni nyina be nane e be hye eti Jesus Christ bana oba before so be pie no sansunuma we na bedi nanim kan ensunuma be totofom na chese obona ni braso obona ni braso obona sa arenade obona sa arenade ensunuma be totofom edi ebiem na to asomo mienko na sura tumba woso wosi esura hoade be woso osura hoade be woso se kukurudu to so yanko ana ono na nyipa bane na sanche osi enu ansa na nyipa ba no ensanchira na be pie wo wiem wiazi musuaku nyina abezin ko wiazi musuaku nyina dwamanfo busuaku ebetina nchan akronfo busuaku wifo busuaku mansofo busuaku hwese empranfo busuaku eno na wo behu ne se mansofo busuaku adidi atamfo nipa mumuyefo obia beye ne one na busua obia be dwane na busua Abra Yesu Kristo be pie no obia be dwane ne kuo adwamanfo wa ha wifo wa ha atrofo wa ha dotofo wa ha ensanfo wa ha sasa obia ye niema ensan fata bi ohun ni nipa na no akọ dwane no Jesus oba be bad ye be koso nie mommy to aso ne enhwe na obo nyipa bane de obo be hu nipa bane se oba ofiri soro mu nkom oba wanwoze na enyunyam kase odi ahodi ne enyunyam kase na eba na otutu bentu a nenze subosma afenu ekire ne totoro bentu a esopa be pie na wabobo na mpamufu no efi mframa na nunumu bana oba be boaboa atrenefo no efi so ekasi anokofo no omo ye omagine so metima ye kronkron omo ye omagine so they can be holy no erade ba be yi omo asinchan oba be yi omo nyina bi omo asinchan ame na mibusa sa oka ho bia na oka ho bi wo busa ho pen erade ba be yi nkrofo bi asinchan asase oba be sinu no obeyi na ho tefo asinchan akronkronfo obeyi omo asinchan atrenefo obeyi omo asinchan na fi omo maka no wase omo afra asase edmi nyado fo me pacho pasro se gina bana wa banu obona ni breso abofu akukudam akenje so do omo ba de di nkan oba wan fa akenje aba o ono nko na bai oba se odwanten anase odwan ogwama but the second game no oni abofu akukudam na eba abofu ni bi hu papa Uhu abofo ni bia omenua be kowati abofo na Kristo Yesu du omoba no mesi se woni hu bia obekowati ana mesi ose hwe abrabo yie no hwe wanamo yie no de uye bia you have to be very careful because the Lord is coming in anger with a great anger bofo ho defo no do omoba. We have to be very careful. Yenya ya chasa last day yenya ewiase wie ya to ye na chasa ejina yie. We are the last generation. We are the last generation. Yene chasa generation e twatwa kura yen so na bone no afi pa na nipa nom bone sensu. Yesu abewusa me no nyankwa. Nanso still afi na nipa ye bone more.
eti bana oba no bana ni bere so oba be hye asase we se ya fra de bone form na nu akire no before so ba hye no obeyi na hotefo na gu nchan ero na me so bomodin a na hotefo no fa ho wuram bi bomodin a na hotefo no fa ho sem bomodin a na trenefo no fa ho sem bomodin na ne ma kronkron no fa ho sem bi anya sa ade betiu asam kase beto anya meto nyom asam no anya wo lead worship asam anya wo lead praises asam anya wo nimpa ye bo asam anya wo ye bishop wo ye sofo asam da Obana what my partiality bia those that deserve omo deserve no oba be yomo sinchen no odo oma kan ho akọ osoro mu ahimam ho na omo deserve ne de oba show ma frasa asiwe it is the reason why Onyankopon ba be si nipa nyina ye tie the reason why oba be share the money for ye tie enwa the reason why we be share the money for the reason is short. Psalm 1 verse 4 yanko ho. Enjumu no ekro na anan. Psalm 1 verse 4 memo obi anada o da se. O de o ye nyame ba memo obi nada o sa o de o ya this year enti wo te boni bi mo te niema bi ansam fatamu a o se wo ya memo obi anada o da. Erade ba be se ade boni fo afra sase we. Ade ntire na erade ba se ade boni fo. Psalm 1 verse 4. Nze boye fo zi wante dam. O se ade boni fo de o mo nte sa. Wate dam tawa amfra mo bo pete. Ade boni fo nyina te se ntete wura. This is the reason why the Lord will destroy sinners. Nipo da se ni ntiase o. Bebrene ntiase the reason why Rade be share the boni fo. O se ade boni fo de mo nte sa. Ade boni fo te se ntete. O sase free verse 1 na heba. Ano kire mu se ni patire ni anase obi a Awurade Yesu Kristo ni sono Onyankopon ni sono enu obi obe Awurade asam sa nipa no te se edua esi asubontane ho odipa oti Onyankopon mena asam no de ye adwuma no sa nipa kro ni te se edua esi ensuo ho de bia na haba na edai from the biana haba na efe nemum na de boniefo de monta verse 1 no chire say ade boniefo te se ntata ewura eti say Awurade so oba ba sinipa hwe na wonye tinya da wo se ade boniefo te se ewura ha atiefo montie ne yewe obuabo nwura no a odi kogudem obuabo nwura no a odi kogudem uni wura na da so se de Bible say ade boniefo te se ewura ana also say ya prewura na se bobo wura no a ye de jetum se no meboa na also na no pana se wura tete efri edua na mango esi fie so agufa ma asesa de kogudan o de ko mpa so o de ko za fridge na o de ko he o se no abusie mo menye very careful ha na ye di asem ni yie na wo ye nipa bokura boabo nwura no na wakotwaja tu no ase no onfa nkodem so Revelation chapter 21 verse 27 was say adie bia wonti bia ntimi nkokro kronkron no so eti was say de bonefo nyina te se nwura sam ye de bone ni amete se nwura wo Awurade ani so woni mi babia obeya me dai obaseme enfo ni adwuma meye so bone ketua bi wo me ho Awurade be seme menu agina yie atiefo ngina yie mema me papa me sraw pa say we have to stand firm because Awurade na nia bere opie ya nanka na de bia tasha se me o te boni bi mu pa ne Awurade Yesu Kristo pia no akoka chan say adom ninti by the grace we de anya onyuma se do besifo to asumu no wo hona obehunu ne yie Atie for good news ana motie good news na motie yankan ehonum na wo behunu ni sade wotie eti Matthew chapter 13 mom yanko ho Matthew chapter 13 verse 40 to 42 Matthew chapter 13 for cheme de na ne bebie na dembre wo bobo nwura anu na wo hyew no wo jamu no wo sese de ya dabai
Wobo nwura no na wohye no wogya mu no. Said ye bobo nwura no na yesi wogya mu no aha. Mbra be wo wiazi na. Sana me Yesu Kristo me pia manim onyamu a meye. Mommy twan. On say wa Bible so ha. Psalm 1 verse 4 no say adebonefo nyina te sade ayi. Adebonefo nyina te sade ayi. Ana Yesu Kristo say sade nipa bobo nwura no otwaja tumosia no. Sa na me so meye. Sa na me Kristo Yesu meye. Etimi nwa ye ngina yie. Shia. Wasi nipa bobo nwura otwaja tumosia no. Me Yesu Kristo the second came na me ba no sa na me beye. Obeboabu adebonefo nyina no owie no otwaja tumu ase wo mo no okọ mami to aso ne anko Nipa ba no bosuma na wose onipa ba ne besuma na bofo wakoboaboa za wa obesuma na bofo akoboaboa za wa tu fintidua nyina nipa omutu sintidua mami twan momientie ne ye onipa bia wotu sintidua Bible so omutu nipa sintidua no obesuma na bofo akoboaboa mu nyina no on sa dressing ya tu obi sintidua oya baba wa o dressing nyanyanyanya upia bonti a o kan na magu fom upia bonti obi hwe wa no de ne car akopem say ban adai Yesu Kristo say oba be so mu sei obeso mu kike na omo tu di pasintidua no hweye na ho ankoka bi ana maba wa onim say onim pona de a na nim bie ana ne boa ababa woni mpena mienu a yesi na nimbie eti wonu no mpena mienu na miensa na baako no odada omo maka na mo do mu akogrampi uye sintidua etu osim onipa ba ne be bobo sintidua tofo nyina owi obaya amodai wona woye mumuye nyina omo ya boni nyina wodo omo befra na watu wona egujafo owi a wodo omo begu ojafuru no mu as Waduomu begu he ojafunu num oja ayade bai ehye wasi waduomu begu ojafunu num oso waduomu begu fridge dabi waduomu begu he ojafunu waduomu begu nsomana dabi waduomu begu ojafunu num eti sawaye wadwene so ba yade a ope obe babrabo sade a ope obe mama bia hwe oso abofam asofo bebre hwe ase because of a ma I'm telling you the truth. Asofo na omonka some for dressing. No muja Christopher ma omonde dressing bia bura so dem no. Bebre na hwe ase ma. E ma de bebre hwe ase. Sofo ti ason dem so twempena. Sofo so what ti ason dem on worry you. Na so ono baata. Me na me ka kire wo. Asofo bebre yes ade we. Adenta because members na dressing yeah. Odo dressing ko hie sofu bi ngosragu sofu bi ngosra erade anointing o dressing kaka babawa o de ko akohwie sa ngosra nagu eti erade wonhyew eti wose adeboniefo nyinala etesa de ai ewura ye twajatum ni ase no pacho asi ana hono osunyi asetwa wose wode munyina adebonefo nyina me America sai samete bonimu wode me befra wode me betu ojafunu no mu ewono na osu ni asotwere wo eti de ekoso o hell na eyesu nko a de ekoso amani hunu kromu no esu nko a ejadwo nko ala ode bompa na awurade mbie woni na hunu sa na mawe de ekoso o hell a obegina yie ana na mekramoni me hu bi a megina yi a me de me ho ma Yesu a masonu mu yie no menua me di Yesu Kristo ho adanso a kire o se sonu mu yie wate so wo hini no mu yie pa sonu mu yie na beboa wo yo Pastor yanko Malachi chapter 4 verse 1 to 2 Malachi chapter 4 verse 1 to 2 When I watch on the day Malachi chapter 1 Malachi chapter 4 verse 1 to 4 and 2 on my cry yanko na hwe ndano roba o se hwe ndano ba ore hwe da phone no ndano sese funu no na hopofo nyina na wona woye mu nyina omo
ye nyina la be de nwura omo nyina be sade ayi nwura omo be sade ayi onse nwura na sa pie wa ha biem ose omo ye de bone fro no omo ye bone na na bi ba omo nyina be sese nwura eti Yesu Kristo ba na oba no adebonefo no obetwaja tomu te se nwura obi o te bone mu bi awrade hunu so ye nwura so ye lesbian awrade hunu so ye nwura sa oye gay awrade hunu so ye nwura sa wo si wi awrade hunu so ye nwura o tempena awrade hunu so ye nwura sa wo te bra mancha ya nya wo ho ade bra sister wo ye nwura wo awrade ani so obi onum nsam bia ya de ayi nwura obi obo jama wa ya de ayi nwura konkonse ni wo ya de ayi nwura obi a wonhwe ne tachera mayihe wodome rough wa ya de ayi nwura wa ya de ayi nwura eti wose nipa mumuyefo ne ba sese nwura ewura benya gina ye wate this is the reason why the Lord will destroy man say radu opia wo hu sese fia onga se we ye sese fia o sauti boni mu na odin de fia onga se ye fia ana wo hu me razak onga se razak ni o wo hu me se me ye nwura ose said ye nipa bobo nwura no twaja tum no sa na be ye wiase wie ye no abusuafo mum ye ngina yie hwa o tachirama yie o tachirama ensem epie firi o tachirama no ba nyina anya sa nipa no ye de ayi oye nwura obese odi abro obese watojem ubetojam akose kasa rough mami fu bebre tomi omomamo obebrasa o papa obebrasa o nana o tachirama no me nko a umese odi abro obese wo ye nwura anso adome obasa abofra no onyini ye hwede na bra baye on dia oba braba ye wa wonum nsam wankasa wo tachirama num nsam ti oba na braba sai wana ye beifo anya onye beifo na mami timi hwe na baka kira ne sa de odi ye me oba de biba ye o watomi abofra no wo ye nwura odi agra obese wahye watojem tina down for trance so wo ka no ho asam a timi sai nipa o sai nipa basa sa no nya dai wo ya dai nwura mommy yanko Psalm 50 verse 20 to 22 mo amon sha mo tachira mayiye na mo kasa rough kanipa ho asam sai nipa di rough no mo nyina mo ye nwura mo me hye di awurade be ye awetri ase na aka nsam zu wase tie unua wase utrance na o kan nsam de tie unua awizi wankasa wona ba no ho anukum wo ma me ba nkasa o sopa no o didi na tamo kan ho asam o ma me o didi na tamo kan ho asam o papa o didi na tamo kan ho asam wankasa o kunu wo tena se didi na tam o kan ho asam bone inim na owo aye na ma ye kominti wase de wo ye nyina me awurade metesoro ma ye kom awu isusu de me ye de obi otodo owo etu kasa me nyankopon metesa wo ana oya na ma ye din o kasa metesa wo o ba dwama ya o ba dwama ma ye din o kasa metesa wo oya neme semfata awurade wo ye din ntu kasa wo tesa wo ana mommy to aso ne nhwe mbeka wanyim wase meka wanim na ma tata me wi ametata mommy tie obi kasa wo tata wa hwese de tie asase so obi tu na ni siwusu a de obeye bia anya ne fe obi tu na ni siwusu a de obeye bia ompe eti awurade se hwe metata meka wanim bibi ba me nwa hwe yie bibi ba me nwa gina yie bibi ba me nwa gina yie papa mommy to aso ne nhwe afa humo ndwene yi ho wase afa dwene ho kuma mu wure firi nya ho mo am wura firi nyankopon we komensa ni wura firi nyankopon I'm telling you men can tell me say wo bubia kodidi never o de kodidi en ade ba de na ade kodi ebo na ade kore abuba na ade kore ucha one thought wo ya de ewura udi agra obese watojem eti mommy to aso me nhwa de ma ntutu mu mu wase mo wura firi awurade mo nhwe ye na metetu mu asinesini ojifu bi nyi ho wase gai ojifu bi nyi se awurade so mu a wan na betima ajo obi anyi wo awurade so mu a wan na betimi ajo obi anyi wo
Obi ni wonu obetimi ajo. O se mu amwura firi Awurade mu nhwe ye na manso mu antetu mu asinasini a wagifo obi ani ho. Menua ebra no ekọ na wiye ba bia wiase aduru wo ya wakoto ameka kire wo se wo ye wura sakra wadwene o Ojani Freemason wo ye wura Ojani wakoto ye wura every secret society Obi a won fa no ho ma Kristo Yesu wayade ayi wayade ayi etu obaya dai obaya dabai mesu obaya dai obese ni ado fijina yi Oye gay oye wura lesbian oye wura na aboa mbokura mfa no nyonko aboa o aboa bema Ojan onfa no nyonko ojan ya bema onfa no nyonko bema o dabi aponti ya bema onfa no nyonko bema o eti nipa dasani a ofa no nyonko bema no just aboa mbokura so onfa so sen I'm telling you the truth aboa nyanyasa san sa papa na aboa timi dwene nwa hu se radio yo ba nti ma memfa no ma menkope no na o bema nipa dasani o sha onyanko bema pa na avrade udi abra obese motegem adof mummi enjina yie baby a since ya wiase aduru no we should sound firm jina yie pa on asore papa mu a o ya de ai wura no the friend church and the friend kwan amokwa he what am nam osofo mi ka say bia waware ajai ana atene na ase sofo ni ye wura ososo ya de ai wura Enfo se ne archbishop enfo ne title akese enfo ne de bepie wom ane bible school awakọ o ya de ai wura o ya de ai wura o ya de ai wura odi agrobe dai obahye abusia enfo ne baabi a tebia na kodu enfo ne se baabi abrabodu akodu enfo ne malamfo nchan awakọ enfo ne abosom awakọ om nchan enfo ne wakọ baabi a wawura kodu bia Yesu Kristo watrene nsem Ojina wakoma achi opopuru num se bie no na nyankwa onyankopon hira na fe wontombo a na onso ye nyina mu asafo te enka ye Jesus the True Shepherd Ministry onyankopon kan ho enede so my telephone number ni 0543 334564 0543 334564 onyankopon hira onka ho ebia oyare ebia problem bi da so me na obompaye ora Yesu Kristo na nwumre so me da wase se woni monyam bibere kanfo o se won soma wasam se emra na emo soma wasam se emaya butai ntira wo urade osoma ya mesre o se na mo asem so bia o mani urade na mo asem so ne sama yare na mo asem so ne yi wo mafiri o hawo ne amane biam chechire biam me gina Yesu Kristo din break titim in the name of Jesus Yesu Kristo nti be free in Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless you.